Salve rapaziada do YouTube, beleza? Bom, nós estamos aqui gravando mais um Mass Effect. Vamos pegar aqui no diário. Nós temos uma última missão para fazer. E nós vamos fazer hoje, agora, tudo uma missão secundária, todas finalizadas. As missões principais aqui também está. Só falta uma e é o que a gente vai fazer agora, tá ok? Então bora lá, sem mais delongas. A gente já, no último vídeo a gente já conversou com a tripulação, a gente já pegou os equipamentos que precisava pegar e agora nós vamos nos reportar ao conselho. Temos que ir para Citadel e reportar ao forwarded the conselho. mission update to the Citadel, Commander. We got confirmation on those reinforcements. Ambassador Udina wants us to report back to the Citadel. The Council's massing a joint species fleet to deal with Saren and his geth. O embaixador Udina quer que retornemos para a Citadel. O Conselho está reunindo uma frota conjunta para cuidar de Saren e dos seus geths. Muito bem, vamos lá. Knew they'd come around. Back to the Citadel, Joker. I want the Normandy at the head of that fleet. Yes, sir. Bora. Chegamos. Eu tenho que ver, eu não vi se a legenda pega no. Eu acho que não. Good job, Peguei. Shanxi. Thanks to you, the Council's finally taking real action against Saren. The Ambassador is correct. If Saren is foolish enough to attack the Citadel, as you believe, we will be ready for him. Patrols are stationed at every mass relay linking Citadel space to the terminus systems. Patrulha, estante de podridão. Vamos ver, peraí, só um minutinho que eu tenho que arrumar de novo isso aqui. Que eu mudei do Streamlabs pro OBS. E aí eu só precisei configurar isso aqui, pronto, bora lá. Isso. Agora sim eu tô vendo. Bora. You think a blockade's going to stop him? He's on Ilos looking for the conduit right now. What are you doing about that? Ilos is only accessible to the Mu relay, deep inside the terminus systems, Commander. If we send a fleet in there, the only possible outcome is full-scale war. Now is the time for discretion, Commander. Saren's greatest weapon was secrecy. Exposed, he is no longer a threat. This is over. Sovereign's the real threat. Saren's just a servant of the Reapers. Only you have seen the Reapers, and then only in visions. We won't invade the terminus systems because of a dream. Complicado, hein? Secrecy isn't his greatest weapon. The conduit is. Saren is a master manipulator. The conduit is just a distraction from his real plan to attack the Citadel. One ship going into the terminus systems won't start a war. I can be discreet. You detonated a nuclear device on Vermeer. I wouldn't call that discreet. Your style served you well in the Traverse, Commander. No We recognize that. But Ilos requires a deft touch. We have the situation under control. If Saren finds the conduit, we're all screwed. We have to go to Ilos. Ambassador Udina, I get the sense Commander Shepard isn't willing to let this go. There are serious political implications here, Shepard. Humanity's made great gains thanks to you, but now you're becoming more trouble than you're worth. You bastard! You're selling us out! It's just politics, Commander. You've done your job, now let me do mine. We've locked out all the Normandy's primary systems until further notice you're grounded. Cara, suspendeu a gente. Ó. Vamos lá. Are you insane? After everything I've done, you still don't believe me? I think it's time for you and your team to leave, Commander. This no longer concerns you. The Council can handle this, with my help, of course.
Eu escolhi a Liara. Commander. Shepard, I cannot believe they did this to you. I am so sorry. It's not your fault. It's not right. You did everything they asked and more. Nobody else could have done what you did. The Council owes you everything, everything. Instead, they strip you of your command and ground the Normandy. I don't care if they ground me, but they refuse to go after Saren. If they don't stop him from finding the conduit, we're all dead. Perhaps we could appeal and get them to reverse their decision. I pushed them as hard as I could. They wouldn't budge. So you're going to walk away? You will just give up and doom the entire galaxy to extinction? We're out of the game for now, but I'll find a way back in. I believe in you, Shepard. I am with you every step of the way. Sorry to interrupt, Commander. Got a message from Captain Anderson. Are you spying on us, Joker? No, sir. Just knew you were on the ship and figured I'd pass the message on. The captain said to meet him at Flux, that club down in the wards. You should probably go meet with him. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Sorry, Commander. The Normandy's locked down. Ambassador Udina gave the order. Sorry, Commander. The Normandy's locked down. Ambassador Udina gave the order. A gente não pode mais entrar na Normandy porque ela tá travada. Ordem do embaixador Udina. Admiral Kahoku, a respected member of the Alliance military, has passed away. The veteran soldier who won the love of his troops during conflict with the Batarians died of natural causes. Kahoku is survived by his wife and 3 children, who are planning a small private memorial service. Hello, Commander. Show me what you've got. I'll open the rare stocks for you, Commander. Enjoy. Se você tem um fuzil de precisão... Ah, tenho. Olha, esse aqui é que eu quero. Vou pegar um desse, uma escopeta, um rifle de assalto. E beleza, se tivesse... Ah, tem uma pistola aqui também. Uma pistola também. Tá ótimo. Eu vou pegar... Fuzil de precisão, rifle de assalto, fuzil de precisão. A pistola eu vou passar para Liara. O fuzil de precisão eu vou pegar para mim, claro. E a pistola eu vou passar para Liara. E é isso. Eu gastei basicamente boa parte do dinheiro que eu tinha. Bom, eu vou pra lá pro Flux. Eu vou pelo caminho aqui mais longo. Não, acho que eu não tenho nenhuma missão secundária ali por agora. Eu vou nos mercados. Lugares dos distritos. Eu vou no centro médico. Aí, passando do centro médico, acho que só tem uma missão ali pra pegar, que é a do Terra Nova, alguma coisa assim. Será que ela existe aqui ainda? Repor? Yes, Commander. Is there something I can do for you? Let me take a look at what you have for sale. Of course. Interface médica, melhoria de armadura, objeto único, melhoria de medial. É isso que eu precisava. Pronto.
É isso mesmo. É aqui que tem uma missão secundária. You're the Spectre, right? Commander Shepard, it is an honor to speak with you. What's this demonstration about? I'm Charles Saraceno of the Terra Firma Party. With Armistice Day coming soon, we're making our voices heard by the alien appeasers on the Presidium. Can I count on your support in the next election? You're marking the end of the First Contact War with a protest? As we have every year for the last 26 years. The war taught humanity a lesson that some would forget. If we don't stand up for ourselves, no one else will. I thought the lesson of the First Contact War was that there's other life in the galaxy, and they have opinions too. Perhaps so, Commander. But if aliens feel free to express their opinions at gunpoint, why shouldn't we? We should, but you're looking for a reason. I disagree. We have a backlog of grievances the aliens have ignored, starting with Shanxi. Were you at Shanxi? If not, shut your pie hole. It's not worth getting angry over, Chief. Right. I read you, Skipper. Aquele dia do Shanxi foi onde que o vô dela. I'm seeking one of the 5 spacer seats in Parliament. They have certain Baroque conditions for a citizen to be able to vote for them. You have to spend more than 6 months a year in space, but you can't have stayed in any one settled system for more than a month. You do spend most of your time in space, Commander. I don't know Terra Firma's platform. What do you stand for? Our core value is that Earth must stand firm against alien influences, politically, culturally, and in the worst case, militarily. It's a noble goal. Too bad so many of your supporters are just racists. I can't deny that some of our supporters have extreme views, but our platform is also supported by economists, sociologists, and medical professionals. But you don't do anything to curtail the racist comments of your members. Of course not, Commander. Whether I disagree with them or not, they have the right to express their opinion. Sorry. I believe we need to work peacefully with other races. We've heard that before in human history. Well-meaning naivete leads to declarations of peace in our time. We can't allow anything like Shanxi to happen again. I don't suppose I could convince you to issue a public statement of support for my candidacy. The support of the first human Spectre would be invaluable. Então, como fala, Shanxi foi onde o vô da Ashley, ela onde ele foi derrotado, né? Ele foi um dos na Guerra do Primeiro Contato. Então, assim, acho que ele foi o único humano que se rendeu para os Turians, né? Então, por isso que trazer ela aqui pesa bastante, que ela começa a falar bastante dos caras, vamos ver. Acho que a gente já ouviu ela falando ali, vamos ver se ela fala mais alguma coisa. The occupation of Shanxi couldn't happen again. We weren't even sure there were aliens to garrison against back then. It's still a powerful symbol, Commander. Shanxi is the only human territory ever occupied by an alien species. Sim, que é o único território humano e o cara que tava lá era o vô da Ashley, né? You have the right to your opinion, Mr. Saraceno, but with all due respect, I disagree with it. I understand. I'm glad you support the democratic process, at least. Thank you for your time, Commander. Remember Terra Firma on Election Day, because Terra Firma remembers you. E é isso. É só isso, é só apoiar ou não apoiar o cara. Como eu tô jogando como Paragon aqui, eu tô fazendo desse jeito aqui mesmo, né? Welcome back, EarthClan. Will you be needing supplies for your return to the colonies? Show me what you've got. Most excellent. I am sure you will find something pleasing. Turian Predator, escopeta pesada humana. Homem tubo. Escopeta não tem nada.
Yes, human. You need something, yes? Let me see what you have. Oh, you will be pleased, I think. Very good things I have. You will see. Armaduras não humanas. Colossos. Eu acho que essa daqui usa. Acho que essa sobrevivente é boa pro Krogan, né? Pro Rex. Yes, human. You need some. I have never met him, human. I only work with the one. Oh, you will be pleased, I think. Itens padrão. Comprar. Não tem mais nada aqui, não. Eu vou vender essa. Eu vou vender. Não vou vender, não. São todas boas essas armas aqui. Aliás, aquela Karpov que era da Liara, eu vou pegar pra mim. Aquele equipamento da Liara, Karpov. Vou ver se a Ashley precisa. Não precisa. Ela tem uma Karpov já. Como fala assim, esse meu personagem aqui, ele é um sentinela, ele é uma mistura de adepto com engenheiro. Então ele não consegue usar nenhuma arma que não seja pistola. Só que como eu já tinha feito o final nesse jogo antes e comecei a jogar de novo, ele me deu a opção de escolher uma habilidade. Eu escolhi a habilidade do rifle, né? Que é uma arma com... Esse rifle aqui é bonito, hein? Soldier, I've got a major situation, and I need help from somebody with humanity's interests at heart. What kind of situation are we talking about? Of course, right to business. That's why humanity has the best damn fleet in the galaxy. My name is Elias Keeler. I'm an alliance negotiator. We've got a big session coming up with the Solarians. You wouldn't believe what's riding on this. I'm fighting for humanity on this one, just like you are. I understand. It's important. So what do you need? Well, in order to do my best for humanity, I need the best resources on the market. There's a mental stimulant that increases alertness and cognitive function. It's legal, but restricted. I've purchased the monthly limit, and I need more from the medbay. What is this stimulant exactly? Oh, I don't know the medical terms, but it increases mental capacity, short-term recall, that sort of thing. It helps me stay focused, and it keeps me sharp. Nothing gets by me when I'm on it. If you know the monthly limits, why did you go over them? The negotiations were supposed to be last week, but the Solarians stalled it, probably deliberately. If I don't get the stimulant, I'll be a wreck. My assistant will take over, and that would be a disaster. You should put some trust in your assistant. Didn't you train him? My assistant wants to bend over backwards for the Citadel races. He wants to show them we're reasonable. No race will respect us until we show them who's in charge. That's what it took with the Turians. Yeah, forget my assistant. Why is this deal so important? The Solarians want to set up long-term trade agreements. There are billions of credits at stake. If I don't get the drug, my assistant will take over and mess up the whole deal. It would be a disaster. You should put some trust in your... No race will respect us until we show them who's in charge. That's what it took with the Turians. Yeah, forget my assistant. Keeler, you've got a problem. You need to get treatment. It might look that way from the outside, but this is just a one-time slip-up. All the top negotiators are on stimulants close to the legal limit. It's the way the game is played. I don't see all the top negotiators soliciting help to go over the legal limit, Keeler. Maybe you're right. I've been trying to keep humanity strong, and maybe I've pushed myself too hard. I'll tell you what, this will be the last time I use the stimulant. After this deal is finished, I'll get treatment. No trade negotiation is worth ruining your life for. Let it go and get help. You don't understand. Humanity needs me, and I need that stimulant. Without it, I don't know anymore. I get so tired when I run out of the stimulant. I just need one more boost. There's no shame in having a problem, but you have to get treatment. You're right. I'll go tell my assistant. I shouldn't be working like this. I'll get help. I'm just sorry it came to this.
Bom, só foi uma missão para ganhar um pouquinho de XP de Paragon. Ó, o Shepard aqui fazendo uma... Opa! Luriante! E aí, tranquilidade, cara? I'm glad you came, Shepard. I heard what happened. They pulled me off the mission. Just like when they forced you to give up the Normandy. I know, I'm sorry. I wanted to warn you, but there was no way to get a message to you before you docked. I know you're pissed off right now, but you can't give up. They all think this is over, but we both know it's not. You have to go to Ilos. You have to stop Saren from using the conduit. Eu já tô na final. Esse aqui já é a final do 1, cara. É o Luiz, meu sobrinho, né? E aí, Luiz, tranquilo? There's only one ship that can get me into the terminus systems undetected, and she's grounded. Citadel controls locked out all the Normandy systems, but if we override the ambassador's orders, we can get them to bring the Normandy back online. You can be in the terminus systems before anyone even knows you're gone. If we steal the Normandy, you're the one left holding the bag. Não, tem... finds the conduit, life as we know it is over. The Reapers will destroy us. Humans, Asari, everybody. You're the only one who can stop him, Shepard. So I'll do whatever it takes to get you on the Normandy and off this station. Tem 4. Tem 4. Eu já tô fazendo... Esse aqui já é a final do primeiro já, né? Stealing the Normandy is mutiny. What if the crew won't help me? The Normandy is your ship now, Commander. Her crew will follow you to the ends of the galaxy. We both know that. Eu tive que diminuir o tamanho da câmera pro pessoal que eu tô gravando pro YouTube também, né? Aí pro pessoal conseguir ler as legendas ali. Eu deixei desse jeito aqui. I won't forget this, Captain. I promise. I promise. I can unlock the Normandy from one of the consoles in the Citadel Control Center. You'll have a few minutes before anyone realizes what happened. That is a restricted area patrolled by armed guards. How are you going to get in? Leave that to me. Just make sure you're in the Normandy when the systems come back online. You're gonna get yourself killed. There has to be another way. Ambassador Udina issued the lockdown order. If I can hack into the computer in his office, maybe I can override it. He's not gonna let you waltz into his office and use his computer. Hopefully he won't be there. If he is, I'll just have to think of something. Udina won't let this slide, Captain. You'll be charged with treason, a capital offense. We don't have a lot of options. I break into the Ambassador's computer, or I take my chances with the patrols in Citadel Control. Tô começando agora, pô. Mas tô começando bem, né? I was hoping you'd say that. The Ambassador has made this personal. You ready to get the hell off this station, Commander? Tô pronto, já fiz todas as missões secundárias. Agora é só ir pra missão principal mesmo. Let's do it. I'll take care of the lockdown. You get down to the Normandy and tell Joker to stand by. E aí, Ivanildo? Tranquilo? Mas já sabe que aqui é o final, né, o Ivanildo? Você já... Aí na parte do esquadrão aqui, né? Já tá com o Paragon no máximo, Encanto no máximo. Fuzil de precisão. O equipamento aqui também eu já tô com os melhores equipamentos aqui, ó, no caso do fuzil de precisão. Do fuzil de precisão. Então bora pra missão. É só voltar pra nave agora. Só olhando aqui, né? Já fiz todas as missões secundárias também, ó. Toda completa. E aí vamos pra Ilos agora. Vou pegar a viagem rápida aqui também, que ficar andando por aí já não tem mais nada pra fazer aqui.
Lugares do distrito. Distrito SSEC. E aí, Vanil, tá jogando o que, cara? Tá com o que? Tá com qual videogame aí jogando? A research station on Noveria has reportedly been destroyed. The exact cause is currently unknown. Given the research conducted on Noveria, many are blaming the destruction on an experiment gone awry. Administrator Anoleus currently faces criminal charges as a result of the disaster, although the nature of the charges remains unclear. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Anderson, what are you doing here? I didn't send... Get us out of here, Joker. Now! Bora. Só vou falar com a tripulação aqui. O que é que eles têm pra falar, que a gente acabou de roubar a nave, né? Oh, damn it, no sign of pursuit? I was hoping the council would send some ships after us. I was looking forward to putting the Normandy through her paces. Figured I'd get to see what this ship can really do. Saren's still out there. Maybe we'll get a chance to play hide and seek with Sovereign. You know, it doesn't seem like much fun when you say it, Commander. So you need something? I have to go. Alright, see Se tem mais de um final? Tem. Eu acredito que esse aqui tem... mas assim, os finais depende muito das escolhas que você faz, né? E esse jogo aqui, ele tem consequências, sabe? Eu tô jogando o jogo 1. As decisões que eu tomei nesse jogo 1, eles carregam pro jogo 2. Aí vai ser o jogo 2, jogo 3, né? E tem consequências, né? Todas as suas atitudes aqui tem consequências no jogo. It's strange, being a fugitive from the Então, Alliance. This crew has sacrificed everything for you, Shepard. Don't let us down. Aqui é o jogo onde as escolhas importam, né? Por exemplo, eu tomei uma decisão aqui, por exemplo, teve no vídeo passado, teve duas pessoas da minha crew. Uma tava armando uma bomba e a outra tava numa equipe de distração. Aí os dois acabaram passando. Os dois acabaram passando apuros, né? Então eles pediram por ajuda. Os dois pediram ajuda ao mesmo tempo. Aí eu tive que escolher. Ou eu salvava um ou salvava outro. Então, quem eu deixei morrer não vai aparecer no jogo 2. E quem eu salvei vai aparecer no jogo 2 e no jogo 3. Entendeu? Então, essas escolhas e consequências, né? I get the feeling you want to ask me something, Commander. Os caras não tem nada pra falar, então vamos embora. Eu já tive todas as conversas com ela aqui. Então, já adianta. Então, aqui ó, essa é sua crew, né? Aqui tem a da raça dos Krogans. Stealing an Alliance ship? Risky stuff. But I'm right behind you, Shepard. It's the least I can do.
Esse daqui também é um personagem assim que eu poderia ter matado, ou outra pessoa teria matado ele. E na missão do vídeo passado, né? Mas aí eu consegui fazer com que ele sobrevivesse, né? Mas aí o jogo 2, o jogo 3, ele só aparece dependendo das escolhas que você toma aqui nesse jogo. Então, Everyone else thinks I'm crazy. Sometimes crazy is the best way to go. I just hope they don't catch us before we get our hands on Saren. You and me both. You'll get us through, Shepard. já falei com ele também. Pronto. Aqui eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 companheiros de time, né? Agora só tenho 5, porque um morreu. Commander? Acho que também ela já... What's your opinion on the last mission? We've got a hard fight ahead. Fleets of AI dreadnoughts who've exterminated all life dozens of times over. I think the odds are against us. We have an advantage. We know they're coming and we know about their indoctrination. I don't plan to lie down and die, Skipper. Don't worry about that. But I'm infantry. Against Reapers, my rifle may as well fire spitballs. I won't have a place. Acho que eu já tive essa conversa com ela também. That's what pisses me off, not being able to shoot back. Dismissed, Chief. Sir. I can't believe we stole the Normandy. After everything you told me, it seems a bit extreme, don't you think? Stealing the Normandy is a trivial risk compared to the threat of Saren. Yeah, I suppose you're right. If you're wrong, we'll pay for it. But if you're right and we did nothing, I think we'd regret it a whole lot more. I just hope we can catch Saren before they realize we're missing. We'll catch him. Just be ready when we do. Yes, Commander. Vamos ver esse daqui. Heard we're headed into the Terminus systems, Commander. Don't worry, sir. The Normandy's a hell of a ship. She'll get us through this. Pronto. We're fugitives on the run. Very exciting, Shepard. I wonder what the Council would do to us if we got caught. Your father probably had some political pull, right? He wouldn't let them throw his little girl in jail. You don't know my father. Stealing ships is a capital offense among my people. He'd probably want to execute us himself. The Normandy's the best ship in the fleet. They'll never catch us. I hope you're right. I should go. See you later. E ainda tem duas formas de você jogar esse jogo, né? Tem, como eu falei aqui, né? Tem a parte de Paragon, ali em cima no canto direito, superior direito ali. Acho que é esquerdo o seu, né? Então, a parte de Paragon, você pode jogar ele como se fosse bonzinho, né? Um herói. E tem a parte aqui de Renegade, né? Que você pode jogar ele como mais ou menos um anti-herói, um vilão. Então, a forma como você joga influencia nas missões, no final do jogo também. Tem tudo isso daí, né? E agora sim a gente vai pra missão de fato mesmo. Missão ali. Pegar a nave e partir. Derrubou a nave. Agora vamos partir pra missão, cara. Que vai ser longa, hein? Undertale. Não joguei Undertale. Mas eu vou dar uma olhada nele aí, pá. Mas aqui todos esses planetas aqui eu já explorei tudo, né? Fiz várias missões neles aqui, já explorei tudo. Aí só resta essa missão aqui pra fazer. E no meu canal no YouTube eu vou estar lançando vídeos, né, explicando como que funciona a raça daqui do jogo. Como que funciona as raças e tal, e eu vou começar com as Assares, né?
Aí eu vou estar lançando um vídeo explicando como é que funciona. Vai ser o próximo lançamento aí do... Eita. Eu espero que eu não tome banho. Eu coloquei que é mais de 18 aqui, né? Coloquei que é mais de 18 aqui, né? I was just thinking about you. I have been thinking about you too, and what we are about to face. I do not know what is going to happen on Ilos. I hope we will stop Saren, of course, but part of me fears we are already too late. There is something I must tell you, in case we fail. We're not going to fail. I promise. Please, I am not looking for comfort. Saren might already have the conduit. It is time to be completely honest with each other. These could be our last moments together. Our last chance to show each other how we feel. I want this to be special. Então, aqui tem duas maneiras, né, que pode acontecer. Se eu fazer isso aqui, acontece alguma coisa. Se eu falar isso aqui, não acontece nada. Entendeu? Então aqui é uma coisa de decisão, né, que o jogo te coloca. Você pode, depois que você quiser jogar, você pode ter essas atitudes aqui, né? Você pode ver a diferença entre uma e outra. Então eu vou... We don't have to do this. Not unless you're sure. I have never been more sure of anything in my life. Will you join with me, Shepard? Let our bodies and minds unite. Não, aqui, ó, tá vendo? Aqui também é... Isso pode ter certeza. Sim, não, esqueça. Eu vou. Just tell me what to do. Começou a pegação. Aí, ó, virou zoinho. By the goddess, that was incredible, Shepard. Ready for round 2? Commander? 5 minutes ETA to the Mew relay. I had better go. Duty calls. You would not want to keep Joker waiting. Shepard, whatever happens on Ilos, I just wanted to say thank you for everything. Olha, mas esse jogo aqui ficou muito top, hein? Commander? We've got company. Have their sensors picked us up yet? Stealth systems are engaged. Unless we get close enough for a visual, they won't have any idea we're here. Picking up some strange readings from the planet's surface. Take us down, Joker. Lock in on the coordinates. Negative on that, Commander. The nearest landing zone's 2 clicks away. We'll never make it in time on foot. Get us something closer. There is nowhere closer. I've looked. Drop us in the Mako. You need at least 100 meters of open terrain to pull off a drop like that. The most I can find near Saren is 20. 20 meters? No way we can make a drop in there. We have to try. Find another landing zone. There is no other landing zone. The descent angle's too steep. It's our only option. It's not an option. It's a suicide run. We don't... I can do it. Joker? I can do it. I can do it. Gear up and head down to the Mako. Joker, drop us right on top of that bastard. Bom, uma das razões que eu vou escolher a Liara aqui, porque ela é especialista em Proteans, e a gente vai entrar no mundo dos Proteans, né? Então ela vai ter coisas interessantes para falar aqui, então eu vou escolher ela.
Eu vou escolher o Rex. Porque... Deixa eu ver se... Eu vou escolher o Rex porque ele tem... Ele é forte, né? Ele é uma raça guerreira, então vai ser ele mesmo. Ele vai ajudar a matar um monte de gente aí. Apesar que eu poderia ter escolhido a Tali, né? Porque a Tali ela consegue hackear esses bichos aí, ó. You two, keep moving inside now. We have to get inside this bunker before Saren finds the conduit. There is no way we're getting past that door with brute force. Saren found some way to open it. There must be some kind of security override somewhere in this complex. We will have to find some way to get it up and running again. Deixa eu dar equipamento melhor pro essa escopeta aqui. Deixa eu ver como é que ele tá de equipamento aqui. Escopeta e rifle de assalto. Deixa eu ver. Morreu. Não vai ser. Esse controle tá pegando aqui a parte do... Ferrou com esses... Falei que ferrou, que é um tiro só e já acaba com a gente, cara. Um tiro só ele já acaba com a gente.
Isso aqui. Pronto. Bota a cara. Bota a cara. Decodificação muito baixa. Nossa, não acredito que eu não... Putz, vou perder de pegar um negócio que eu não coloquei decodificação. Eu sempre ando com alguém que tem decodificação alta. Mas vou perder. Fazer o quê? Não. Errei. Se esse tiro pega, já era. O cara atrapalhou. Decodificação muito baixa. Nossa, mano, eu vou ter que... Não, é que ali a gente pega as armas, né? Ali tem as armas melhores, assim, que a gente vai pegando e... Aí eu fiz só essa mancada de não trazer alguém que tinha decodificação alta. Pronto.
Na verdade, eu dei uma volta ali, ó, por baixo pra sair no mesmo lugar aqui, ó. Ali foi a entrada que a gente veio. Nosso carro tá ali. Só que eu tenho que abrir um caminho aqui por baixo. Mas eu faço aquela ali só pra pegar algumas coisinhas a mais ali de... Mas eu acabei perdendo por não ter decodificação alta. Ou não ter trazido alguém que tivesse aí. Vou ter que vir pra aqui, ó. Aqui do... Aqui, ó. Onde tem um ponto vermelho dá pra ver onde tem um inimigo, né? Tem um ponto vermelho ali, eu consigo... Então, por isso que já dá entrando... fazendo cover já, né? Já dá entrando pra fazer... já entrando fazendo cover, porque já, no mapa já mostra onde mais ou menos estão os inimigos. A não ser quando eles bugam do jeito que tá aqui, ó. Aí você não sabe de onde que eles estão vindo. A decodificação média eu ainda consigo abrir. Só não consigo abrir decodificação alta. Eu queria descer aqui, cara. Mas eu vou ter que fazer isso aqui de novo. Opa! E aí, Alex? Tranquilo? Então, tava... Esse aqui é o final do jogo já, cara. É a última missão. Se eu tomar um tiro desse aqui. This place still has power. It must be running off its own generator. This must be the command center for the entire complex. Saren's troops must have sealed the doors from here after he went inside. We will have to figure out how to disengage the security lockdown if we ever want to get inside that bunker.
Caramba, caramba, caramba. Habilidade muito baixa. Nossa, cara. Eu espero que eu não precise matar esses. Ufa, ainda bem que eu não preciso. Acho endurecido, habilidade muito baixa. Saren already has a head start. We have to go find him before he reaches the conduit. Unless he's already found it, then we're just walking into a trap. That is a chance we will have to take. Hold on. Something's happening. Too late. Unable to... Invading fleets. No escape. Sounds like some kind of message, but I don't recognize the language. It is probably in Prothean. This recording must be 50,000 years old. No wonder we cannot understand it. The message is all broken up, but I recognize some of the words. It's a warning against the Reaper invasion. Of course. Between the beacons and the cipher, an understanding of the Prothean language would have been transferred into your mind. Not safe. Seek refuge inside the archives. What's it saying? Can you make out anything useful? Fought Reapers. The Citadel. Overwhelmed. Only hope. Only hope. Act of desperation. The conduit. All is lost. It said something about the conduit, but it's too degraded to help. We should go. Cannot be stopped. Cannot be stopped. Eu desci, peraí, acho que é aqui, ó. A gente voltou pro lugar, só que fazendo aquele segmento lá, a gente conseguiu abrir o portão que o cara fechou aqui, ó. A gente pousou aqui, a gente saiu, deu uma volta e a gente conseguiu abrir o portão. Good idea. Fire. Agora a gente consegue. Studying the Protheans, but I never dreamed I would discover anything like this. This bunker might have been the last refuge of their entire species. Just imagine what mysteries it might hold. Imagine what secrets it might reveal. Hey, try to remember why we're here. Saren, the conduit, the fate of the entire known galaxy. I am sorry. I was swept up in the moment. I just hope we have the opportunity to study this place in detail after this is done. I thought Saren would have set some kind of trap or ambush for us. They must have been in too much of a hurry. Or we just have yet to run into it. Bom, eu só andei mais devagar porque a Liara tava falando.
They look like stasis pods. The Protheans probably tried to keep themselves alive through... Aí, ó, eu acabei adiantando um pouquinho. Ela não terminou de falar. Ela ia explicar mais ou menos o que é esse lugar aqui. Já foi os dois. Então, eles tem uma raça alienígena que ele tá querendo destruir toda a vida orgânica na Terra, né? Uma raça alienígena que tá vindo pra... Não na Terra, né? Mas o universo, assim. E essa raça alienígena é uma raça de máquinas, né? Uma máquina muito avançada. Então eles querem destruir toda a vida orgânica. Então nessa missão a gente tem que atrasar ou parar esses caras. Então é isso que a gente tá fazendo. E aqui a gente tá no planeta de uma raça que já tinha sido destruída anteriormente por eles, né? Mas eles conseguiram deixar um monte de aviso aqui que a gente tá seguindo. É basicamente isso que é essa missão, que esse jogo aqui faz, né? Então nessa missão a gente tá tentando salvar toda a vida orgânica de uma... Don't get your hopes up. The only thing we can depend on right now is ourselves. Então aí essa raça alienígena já foi eliminado por essa raça de máquinas aqui, né? Então ele vai falar pra gente aqui o que a gente precisa fazer para parar os caras. You are not Prothean, but you are not machine either. This eventuality was one of many that was anticipated. This is why we sent our warning through the beacons. Looks like some kind of VI program. Pretty badly damaged. I do not sense the taint of indoctrination upon any of you. Unlike the other that passed recently. Perhaps there is still hope. This is incredible. An actual Prothean VI, and I can understand it. I have been monitoring your communications since you arrived at this facility. I have translated my output into a format you will comprehend. My name is Vigil. You are safe here for the moment, but that is likely to change. Soon, nowhere will be safe. Are you some kind of artificial intelligence program? I am an advanced non-organic analysis system, with personality imprints from Kesad Aishan, Chief Overseer of the Ilos Research Facility. Why did you bring me here? You must break a cycle that has continued for millions of years. But to stop it, you must understand, or you will make the same mistakes we did. The Citadel is the heart of your civilization and the seat of government, as it was with us, and as it has been with every civilization that came before us. But the Citadel is a trap. The station is actually an enormous mass relay, one that links to dark space, the empty void beyond the galaxy's horizon. When the Citadel relay is activated, the Reapers will pour through, and all you know will be destroyed. How come nobody ever noticed the Citadel was an inactive mass relay? The Reapers are careful to keep the greatest secrets of the Citadel hidden. That is why they created a species of seemingly benign organic caretakers. The Keepers maintain the station's most basic functions. They enable any species that discovers the Citadel to use it without fully understanding the technology. Reliance on the Keepers ensures no other species will ever discover the Citadel's true nature.
Not until the relay is activated and the Reapers invade. How do the Reapers survive out in dark space? We have only theories. The researchers here came to believe the Reapers enter prolonged states of inactivity to conserve energy. This allows them to survive the thousands and thousands of years it takes for organic civilization to rebuild itself. But in this state, they are vulnerable. By retreating beyond the edges of the galaxy, they ensure no one will accidentally discover them. They keep their existence hidden until the Citadel relay is activated. The Reapers can wipe out the Council and the entire Citadel fleet in a single surprise attack. That was our fate. Our leaders were dead before we even realized we were under attack. The Reapers seized control of the Citadel, and through it, the mass relays. Communication and transportation across our empire were crippled. Each star system was isolated, cut off from the others. Easy prey for the Reaper fleets. Over the next decades, the Reapers systematically obliterated our people. World by world, system by system, they methodically wiped us out. Some of you must have managed to survive. Through the Citadel, the Reapers had access to all our records, maps, census data. Information is power, and they knew everything about us. Their fleets advanced across every settled region of the galaxy. Some worlds were utterly destroyed. Others were conquered, their populations enslaved. These indoctrinated servants became sleeper agents under Reaper control. Taken in as refugees by other Protheans, they betrayed them to the machines. Within a few centuries, the Reapers had killed or enslaved every Prothean in the galaxy. They were relentless, brutal, and absolutely thorough. I don't understand. Where did the Reapers go after they conquered your people? Our worlds were stripped bare, harvested by the indoctrinated slaves. Everything of value, all resources, all technology was taken. Certain that all advanced organic life had been extinguished, the Reapers retreated back through the Citadel relay into dark space, sealing it behind them. All evidence of the Reaper invasion had been wiped away. Only their indoctrinated slaves were left behind, abandoned. Mindless husks, no longer capable of independent thought, the indoctrinated soon starved or died of exposure. The genocide of the Protheans was complete. What do the Reapers get out of this? Why do they keep repeating this pattern of genocide over and over? The Reapers are alien, unknowable. Perhaps they need slaves or resources. More likely they are driven by motives and goals organic beings cannot hope to comprehend. In the end, what does it matter? Your survival depends on stopping them, not in understanding them. Como eu falei pra você... Opa! E aí, Leandro? E aí, Júnior? Tranquilidade? Bom... Aqui que acontece, né? Tem uma raça alienígena chamada Reapers. Esses Reapers, eles são sintéticos, né? Eles são máquinas, né? Machine. São uma raça de alienígenas sintética, né? Muito evoluída, assim. Então, eles estão... a cada ciclo de geração de 50 mil anos, eles invadem a Terra. É tipo um Thanos, né? Esse seria tipo um Thanos. Eles destroem as raças alienígenas que são muito mais avançadas para os orgânicos começarem um novo ciclo, tudo de novo, né? Então sempre que uma raça alienígena ele avança muito em termos de tecnologia, eles vêm e eliminam a maioria dos orgânicos, né? Então ele fica nesse ciclo infinito. Então um desses motivos dessa missão é a gente interromper esse ciclo de aniquilação, né? Então You said you brought me here for a reason. acho que a gente está Tell me tentando what I need fazer. to do. The conduit is the key.
Before the Reapers attacked, we Protheans were on the cusp of unlocking the mysteries behind mass relay technology. Ilos was a top-secret facility. Here, researchers worked to create a small-scale version of a mass relay, one that linked directly to the Citadel, the hub of the relay network. The conduit is not a weapon. It is a backdoor onto the Citadel. How did you manage to stay hidden? All official records of our project were destroyed in the initial attack on the Citadel. While the Prothean Empire came crashing down, Ilos was spared. We severed all communication with the outside, and our facility went dark. The personnel retreated underground into these archives. To conserve resources, everyone was put into cryogenic stasis. I was programmed to monitor the facility and wake the staff when the danger had passed. But the genocide of an entire species is a long, slow process. Years passed, decades, centuries. The Reapers persisted, and my energy reserves were dwindling. You should have fought. We were a few hundred against a galactic invasion fleet. Our only hope was to remain undetected. I began to disable the life support of non-essential personnel. First support staff, then security. One by one, their pods were shut down to conserve energy. Eventually, only the stasis pods of the top scientists remained active. Even these were in danger of failing when the Reapers finally retreated back through the Citadel relay. There were hundreds of stasis pods out there. You just shut them down? You killed them? Tem a opção de ignorar a missão e o ciclo continuar? Não, não tem, porque o objetivo do jogo é exatamente terminar esse ciclo, né? Mas você consegue fazer alguns estragos grandes, assim. Dá pra fazer umas cagadas enormes aqui. Dá pra fazer umas cagadas assim, mas não a ponto de interromper o ciclo, né? You were programmed to protect them, not kill them. This outcome was not completely unforeseen. My actions were a result of contingency programming entered on my creation. I bet they didn't tell the non-essential staff about this contingency. I saved key personnel. When the Reapers retreated, the top researchers were still alive. My actions are the only reason any hope remains. When the researchers woke, they realized the Prothean species was doomed. There were only a dozen individuals left, far too few to sustain a viable population. Yet they vowed to find some way to stop the Reapers from returning, a way to break the cycle forever, and they knew the Keepers were the key. Os Keepers. Aren't they under the influence of the Reapers? The Keepers are controlled by the Citadel. Before each invasion, a signal is sent through the station compelling the Keepers to activate the Citadel relay. After decades of feverish study, the scientists discovered a way to alter this signal. Using the conduit, they gained access to the Citadel and made the modifications. This time, when Sovereign sent the signal to the Citadel, the Keepers ignored it. The Reapers are trapped in dark space. Então, se a gente deixa seguir, o que acontece é game over, né? É game over. Se a gente não consegue interromper o ciclo é game over. Porque a raça alienígena vai matar toda a vida orgânica. E tem também o jogo 2, que você pode jogar ali de um jeito tão cagado que, por exemplo, você tem uma tripulação de 12 pessoas, 12 caras. Essa tripulação inteira pode morrer, cara. Se você não souber jogar, ó, certinho. Sua tripulação inteira morre. Não? E eu já vi, nunca aconteceu, mas já aconteceu de a minha tripulação morrer 3 ou 4 pessoas. Mas a tripulação inteira morrer é bem difícil, hein? Saren must have some plan to undo everything you did. The one you call Saren will use the conduit to bypass the Citadel's defenses. Once inside, he will transfer control of the station to Sovereign. Sovereign will override the Citadel systems and manually open the relay.
and the cycle of extinction will begin again. Sovereign system. Is there any way we can stop them? There's a data file in my console. Take a copy when you go. When you reach the Citadel's master control unit, upload it to the station. It will corrupt the Citadel's security protocols and give you temporary control of the station. It might give you a chance against Sovereign. Wait. Where's the Citadel's master control unit? I've never heard of anything like that. Through the conduit. Follow Saren. He will lead you to your destination. If the Reapers are trapped in dark space, how did Sovereign get here? It is logical to assume the Reapers would leave one of their own behind after each extinction. A sentinel to pave the way for their inevitable return. Like those in dark space, Sovereign probably spent most of the last 50,000 years in a state of hibernation. Periodically, it would wake to analyze the situation. Keeping its existence hidden, it would evaluate the state of galactic civilization. And when the time was right, it would signal the Citadel and usher in the next Reaper invasion. But this time the signal failed. The Keepers did not respond. Sovereign's allies were trapped in the void. Alone, it was forced to try and discover what had gone wrong. What happened to the survivors from the Conduit project? They used the conduit to gain access to the Citadel, but the conduit is only a prototype. The portal only links in one direction, so they were trapped on the station. I do not know what became of them then. It is unlikely they found any food or water on the station. I fear they suffered a slow, grim death. I only know they succeeded in their mission to seal the relay. Your presence here proves their sacrifice was not in vain. Saren's got enough of a head start. Grab that data file and let's go. Shepard, are you sure? Who knows how much longer Vigil will be here? Even now the projection is weak. This might be our only chance to speak with it, our only link to the knowledge of the Protheans. It is the opportunity of a lifetime. It might know something useful. I will provide whatever information I can. My data banks, however, are limited to information directly related to stopping the Reaper invasion. Então, aí eu tenho que falar com... Eu tenho que pegar todas as opções aqui de conversa, porque senão eles não deixam sair. Eu já falei do Soberano, já falei dos cientistas Protheans, eu vou falar dos transmissões agora. What about the beacon on Eden Prime? And the one on Vermeer? What were they for? At our apex, the beacons spanned the breadth of our empire. We used them as a single galaxy-wide network to transmit data and communications rapidly from world to world. Virtually all the beacons were destroyed during the invasion, but once the Reapers were gone, the survivors here on Ilos decided to risk sending out a message. We knew it was unlikely there were other survivors, but if there were, we wanted them to know about Ilos. We wanted to give them hope, so a message was sent across the network. Apesar que dá pra eu sair daqui sem pegar essas informações, né? Mas aí vai ser complicado no jogo 3. In truth, we didn't expect any of the beacons would still function, but we had to try. If there were survivors, we had to reach them. The message was meant for our own people. It was coded so only organic beings could interpret it. We still didn't understand the power of Reaper indoctrination. We never realized it could lead an agent of the machines, like Saren, to this world. But it has also led you here. So perhaps we did not fail after all. Aí tem só a parte dos Keepers agora pra terminar. So when the Reapers created the Citadel, they created the Keepers as well? A more likely scenario is that the Keepers were one of the early harvested civilizations. Perhaps the very first. Perhaps they responded well to indoctrination, or the Reapers simply bred them to be obedient. In any case, they were left behind to operate and maintain the Citadel. But the Keepers are no longer directly controlled by Sovereign or its ilk. They evolved so that they only respond to the signals emitted by the Citadel itself.
When the Protheans altered the Citadel signals, they broke Sovereign's hold over the Keepers. Now, they are completely harmless. Sovereign must have realized that organic races were difficult to control. A likely hypothesis. The Keepers evolved in an unanticipated direction. Non-organic servants like the Geth would be more predictable. Agora sim, a hora de... I've got the file. Come on. The one you call Saren has not reached the conduit. Not yet. There is still hope if you hurry. Mano, tem que pegar todas as informações que aí você baixa na sua... Esse aqui foi o primeiro jogo que eu joguei que tinha essas decisões que importavam, sabe? Eu joguei ele todo em inglês sem entender nada e fiz muita cagada. Mas aí eu comecei a entender um pouquinho de inglês e aí comecei a jogar. Por exemplo, a primeira vez que eu joguei, teve uma missão que foi... teve uma missão que eu tinha um terrorista, né? Esse terrorista tinha uns reféns. Aí esse terrorista falou assim, ó, você me deixa eu ir embora, senão eu vou explodir os reféns, né? E aí eu tive que... Aí eu falei assim, não vou deixar você ir embora, né? Não vou deixar você fugir. Aí ele pegou e explodiu os reféns, cara. Assim, acionou a bomba na minha frente, aí só eu tive que matar ele, né? Mas aí da outra vez, pra eu salvar os reféns, eu tenho que deixar ele ir. Então assim... Pega esse jogo aqui. Esse jogo aqui tem um Legendary Edition ali, você pode pegar e jogar aqui. Que ele é top, cara. Até nas versões mais antigas dele. Essa aqui é uma versão remasterizada, né? Do jogo. Mas deixa eu salvar já também. Que vai que eu morro e volta tudo do começo, né? Aí chegando no final eu vou te mostrar uma decisão que vai ter uma consequência pesada no jogo 2. E aí, ô Gustavo, tranquilo? Estamos chegando na final aqui do jogo.
A CR7 foi mandado embora, né? Agora ele tá livre. Deixa eu salvar aqui que existe uma grande possibilidade de morrer. E se eu morrer aqui... There, the conduit. It's incredible. We don't have time to admire the view. We have to get through that relay, and these Geth aren't going to make it easy on us. Olha, ó, esses são os Reapers, né? Responding. Abandon the Citadel! Evacuate the Council! Citadel Control! Citadel Control, do you copy? Ixi, os caras já estão atirando já. Tem que ignorar eles, passar direto. 20 segundos. Consegui. Critical failures detected across all monitored systems. Please begin emergency evacuation. Esse é um jogo de 2007, só que ele foi remasterizado, né? Ele foi remasterizado só que em 2021. 2020. São... The Citadel's closing. They're sealing the station. Don't let the enemy ships inside the arms.
Então esse daí esse aí é o Reaper, né? Que é o... O que ele tá tentando fazer? Ele tá tentando usar essa ponte para trazer outras máquinas que nem ele para fazer a aniquilação da vida orgânica, né? Essa nave que a gente tem que parar. Se eles conseguirem ativar esse sistema aí, a vida inteira... Dead Cells. Saren's locked the elevator. Suit up. We're going outside. Tá, eu nunca joguei Dead Cells, não. Ah, sim. Então. Esse aqui eu tenho que salvar de vez em quando, porque senão você perde tudo mesmo. Tem que voltar do começo. Acho que ontem eu morri algumas vezes, assim eu tive que... Tem que jogar muito fazendo cover aqui, senão... Pronto. Hollow Knight. Hollow. Vou dar uma olhada, hein. Já tô... Coloca o cara pra voar aqui. Tem que matar logo esses caras, senão ele recupera a vida, velho. Esses Krogan aqui, eles... Se não matar eles logo...
Mas... Só um minutinho que eu vou no banheiro ali e já volto. Esse é o problema de beber muita água. Bora lá, voltar pro... Colocar ele pra voar aqui. Putz. Olha que vacilada. Vai jogar. Bom. Eu não vou ficar matando. É que aqui é só eu ativar as torres que eles acabam matando os caras pra mim sem eu precisar fazer muito esforço. Olha lá, com essas torres aqui, ó.
Boa. Ha. Tem que beber bastante água. Bom, pelo menos eu não voltei do começo, né? Putz, ela tava... Que botou a cara do jeito errado, toma. E são 4 torres que atiram, ó. Quase morri de besteira de novo. Ó, uma já foi. Duas. Acho que já foram todas.
Então, eu tô bebendo... eu tô bebendo 4 litros de água todo dia. É que o nutricionista fala, né, que depende muito do seu tamanho, do seu peso, da sua massa sua massa magra. Eu acho que agora a gente tá chegando no final, hein? Eu acho que agora é o final, hein? É o final. Faz cover, filho, faz cover. Você não faz cover aqui, não? Não tá fazendo cover aqui, cara. Pronto, chegamos na final. Eu acho que nessa final aqui tem um problema que é... Eu não posso usar os poderes, senão o jogo crasha. Eu acho que isso aí tem desde a primeira vez que... Eu tenho que matar ele, vou ter que matar ele na bala. I was afraid you wouldn't make it in time, Shepard. In time for what? The final confrontation. I think we both expected it would end like this. You've lost. You know that, don't you? In a few minutes, Sovereign will have full control of all the Citadel systems. The relay will open. The Reapers will return. I've still got a few tricks up my sleeve. You survived our encounter on Vermeer, but I've changed since then. Improved. Sovereign has upgraded me. You let Sovereign implant you? Are you insane? I suppose I should thank you, Shepard. After Vermeer, I couldn't stop thinking about what you said. About Sovereign manipulating me. About indoctrination. The doubts began to eat away at me. Sovereign sensed my hesitation. I was implanted to strengthen my resolve. Now my doubts are gone. I believe in Sovereign completely. I understand that the Reapers need organics. Join us, and Sovereign will find a place for you too. Essa raça aqui é os Turians, né? Eles são dos Turians. Depois eu explico como é que eles... Sovereign's controlling you through your implants. Don't you see that? The relationship is symbiotic. Organic and machine intertwined. A union of flesh and steel. The strengths of both, the weaknesses of neither. I am a
vision of the future, Shepard. The evolution of all organic life. This is our destiny. Join Sovereign and experience a true rebirth. Eu tenho essa opção aqui por estar com o Paragon no máximo e estar com o Encanto no máximo, né? Vou convencer ele aqui. Sovereign hasn't won yet. I can stop it from taking control of the station. Step aside and the invasion will never happen. We can't stop it, not forever. You saw the visions. You saw what happened to the Protheans. The Reapers are too powerful. Some part of you must still realize this is wrong. You can fight this. Maybe you're right. Maybe there is still a chance for the implants. Sovereign is too strong. I'm sorry. It is too late for me. It's not over yet. You can still redeem yourself. Goodbye, Shepard. Thank you. Essa daí tem, eu teria, se eu não, tem umas opções que eu teria que lutar com ele ainda aqui. E tem essa opção de eu convencer ele assim, aí ele se mata, né? Se eu consigo convencer ele, ele se mata. Mas ainda não acabou, não. Vigil's data file worked. I've got control of all systems. Quick! Open the station's arms. Maybe the fleet can take Sovereign down before he regains control of the station. See if you can open a communications channel. The Destiny Ascension. Main drives offline. Kinetic barriers down 40%. The Council is on board. I repeat, the Council is on board. Normandy to the Citadel. Normandy to the Citadel. Please tell me that's you, Commander. I'm here, Joker. We caught that distress call, Commander. I'm sitting here in the Honduras sector with the entire Arcturus fleet. We can save the Ascension. Just unlock the relays around the Citadel and we'll send the cavalry in. You'd sacrifice human lives to save the Council? What have they ever done for your kind? This is bigger than humanity. Sovereign is a threat to every organic species in the galaxy. That's why you can't throw away reinforcements trying to save the Council. Hold them back until the Citadel arms open up and the human fleet can go after Sovereign. What's the order, Commander? Come in now to save the Ascension, or hold back? Aqui é que tá o... Aqui é que tá uma decisão que a gente tem que tomar. Se a gente usar isso daqui, qualquer um dos dois pode sobreviver, né? Qualquer um dos dois pode sobreviver, os dois podem morrer também. E aqui eu posso salvar o Conselho, só que aí a humanidade, os seres, os humanos, né? Eles vão ficar mal vistos por toda a raça alienígena, né? Então os humanos vão sofrer no jogo 2. Vão sofrer muita discriminação no jogo 2. Se eu deixar o Conselho morrer, né? Se eu salvar o Conselho, eu vou sacrificar algumas vidas humanas. E aí é uma decisão que você tem que tomar aqui, ó. E não tem como você fugir dela, não. E tem consequências. As duas vão ter consequências. Como eu sou Paragon e eu escolhi o caminho de Paragon, eu vou salvar o Conselho. Mas se eu fosse escolher o caminho do Renegade, eu ia deixar o Conselho morrer, né? Eu ia ganhar pontos como Renegade aqui. Aqui eu ganho pontos como Paragon. Vou sacrificar os humanos que estão tentando fugir daí, né? Que tem um grupo de humanos que está tentando fugir da onde está sendo atacado. E se eu mandar ajuda para eles, eles sobrevivem, mas o Conselho morre. Aí se eu mandar ajuda pro Conselho, o Conselho sobrevive. E aí é dessa decisão, mano. Aí eu vou tomar essa decisão. Aí se vocês jogarem assim esse jogo, pode usar a decisão de baixo assim pra você ver o que, é que vai acontecer no jogo 2, entendeu? Mas eu aconselho a tomar decisões diferentes da minha.
I hope the Council appreciates this. Alliance ships, move in. Save the Destiny Ascension. Isso. Commander, we're picking up reinforcements. It's the Alliance. Thank the goddess. Destiny Ascension, you are all clear. Repeat, you are all clear. The Citadel's opening. All ships move in. Concentrate on Sovereign. A pessoa me vendendo seguidores aí, ó. Make sure he's dead. Querendo que eu compre os seguidores. Thank you, but not. No. Essa é uma vantagem de trazer esse cara aí, ó. Ele é implacável, mano. Ele mete a bala nos caras. Deve ser um bot. É um bot. Acho que é nessa parte que eu não posso usar os poderes, porque... Se eu usar os poderes... Se usar os poderes, o jogo cracha. Provavelmente é eletrônica, né? Aqui, ó, esses aqui são os poderes aqui. Se eu usar qualquer um deles aqui, eu... Então tem que matar ele na bala. Cadê ele? Vixe, parece que o jogo crashou. Não? Eu não usei os poderes, parece que o jogo crashou, cara. Vou ficar um pouquinho mais longe para dar o...
que eu apertei alguma coisa errada. Posiciona ali, se posiciona aqui. Sim, exatamente. Aí como eu só consigo usar a sniper, aí fica bem mais complicado. Porque a sniper é pra já que tá longe, né? Quando os caras chegam perto assim. Eu até posso usar a pistola, mas a pistola não... Vou cuidar primeiro desses caras aqui, desses snipers. Depois eu mato. Quase morri de besteira. Ó, o cara esquentou minha arma. Tem que trocar de arma. Quase matando ele. Ó o bugado. Ó. Mais 2 tiros eu mato ele. Mais um tiro, mais um tiro. Mais um tiro. Ufa! Final, chegamos. Finalmente.
Captain Anderson, we found them. They're in here. Take it easy. It's over. You're safe now. Where's the commander? Ambassador, Captain, Commander Shepard, we have gathered here to recognize the enormous contributions of the Alliance forces in the war against Sovereign and the Geth. Many humans lost their lives in the battle to save the Citadel. Brave and courageous soldiers who willingly gave their lives so that we, the Council, might live. There is no greater sacrifice, and we share your grief over the tragic loss of so many noble men and women. The Council also owes you a great personal debt, Commander, one we can never repay. You saved not just our lives, but the lives of billions from Sovereign and the Reapers. Commander Shepard, your heroic and selfless actions serve as a symbol of everything humanity and the Alliance stand for. And though we cannot bring back those valiant soldiers who gave their lives to save ours, we can honor their memories through our actions. Humanity has shown it is ready to stand as a defender and protector of the galaxy. You have proved you are worthy to join our ranks and serve beside us on the Citadel Council. Counselor, on behalf of humanity and the Alliance, we thank you for this prestigious honor and humbly accept. We will need a list of potential candidates to fill humanity's seat on the Council. Given all that has happened, I am sure your recommendation will carry a great deal of weight, Commander. Do you support any particular candidate? Aqui eu tenho que decidir também quem vai... porque os humanos agora ganharam um lugar no conselho, né? E eu vou ter que decidir quem que vai ser o humano que vai... Entre esses dois. Vai ser uma decisão que vai ser levada pro jogo 2 e pro jogo 3 também. Eu não vou escolher o embaixador Udina porque ele é um xarope da cabeça aí, então... Vou escolher o Capitão Anderson. We need someone with the courage to stand up for what he believes in. Someone like Captain Anderson. Him? You must be joking. Anderson prefers to let his fists do the talking. Only with you, Ambassador. Only with you. Are you sure about this, Commander? The captain's a soldier, not a politician. Essa é a ideia. Essa é a ideia. A gente precisa de... We've already got too many politicians on the Citadel. The captain would be perfect for this job. I think it's an inspired choice. The Council would welcome him with open arms, should he accept. I'm honored, Counselor. As humanity's representative, I'll do everything in my power to help the Council rebuild. Sovereign's defeat marks the beginning of a new era for both humanity and the Council. Sovereign was only a vanguard. The Reaper fleet is still coming. Hundreds of ships, maybe thousands. And I'm gonna find some way to stop them. Eu tô avisando eles, hein? Aqui eu tô avisando eles que vai vir uma tropa desses malucos aí. Humanity is ready to do its part. United with the rest of the Council, we have the strength to overcome any challenge. When the Reapers come, we must stand side by side. We must fight against them as one. And together, we will drive them back into dark space. Tá aí, esse é o final Paragon.
O final Renegade, ele fica... onde tá azul fica vermelho, né? O fundo ali também fica vermelho. E agora... a gente vai ter... as consequências no jogo 2, das decisões que a gente tomou nesse jogo aqui, né? Amanhã eu vou começar o jogo 2 e vou carregar o save do jogo 1. Aí carregando o save do jogo 1, todas as consequências do jogo 2 vão tá incluídas no jogo 2. Então, é um jogo de escolhas e consequências, né? Eu pulei o negócio porque já foi, né? Então a gente já fez o final. E já era. Eu vou terminar a transmissão por aqui. Porque eu tenho que editar o vídeo e subir no YouTube, né? E aí, ó. Amanhã... Peraí, deixa eu voltar aqui. Amanhã eu começo às 6 horas, eu começo o jogo 2. Deixa eu ver aqui. Carregar o menu da trilogia, isso. Muito foda. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui que eu tô carregando o menu da trilogia. Aí eu vou começar o jogo 2. Aí quando eu começar o jogo 2, eu vou carregar o save do jogo 1, né? Aí as decisões que eu tomei aqui vão ser... vão refletir no jogo 2. E aí tem o jogo 3, que as decisões que eu tomei no jogo 1, no jogo 2, vai ser carregada aqui no jogo 3. Então é isso que vai acontecer. Então amanhã às 6 horas eu vou estar iniciando a live do jogo 2. Tá? E a gente volta. Falou aí, valeu o pessoal que participou aí. O Gustavo, Luiz, o Júnior. Beleza? O Alex também. O pessoal que participou aí, legal. Ivanildo também. É nóis. Volta amanhã aí que a gente vai estar fazendo uma outra live aí, beleza? Valeu, obrigadão por fortalecer aí.